Shortcut Fight News in Mayakovski village, and we are yet again with my friend also, Armine Khachatryan from Ararat Promotions, Armenian Muay Thai Federation in Armenia. Armine, how are you? I'm great. First of all, thank you for inviting me. We had a nice barbecue, we had a nice dinner. Armenian, what is your position in Muay Thai Federation and in Ararat Promotions? In Muay Thai Federation, my position is General Secretary, but in Ararat Promotion, I'm the President and a Founder President. And basically, I do everything, mostly everything, from matchmaking to promoting our fighters, guiding them, because I think it's being a promoter is also it's in sports. It's kind of, you have to put together show business and promotion and sports all together. So guiding our fighters in the right way. And you also do the bookings for the fighters? I do the bookings. I talk to other promotions. I'm also a referee. I create flyers and make sure everything is done perfectly. And you also maintain the website and the Facebook page, the social media? Yes, I control the social media. I hope I do a pretty good job. You do. And the reason that you do it and Armin is not doing is basically because you speak English? Yes, because of the language barrier. Yes. Because, of course, you do it together with Of course. We do everything together. Before we go to Aram, do you have news about, because I was present at your first event, Ararat Fight 1. It was your first event under the Ararat name. Yes. And it was very successful. The whole social media, at least in Armenia, was popping. Yeah. Do you have news about the second event? Well, I do. We're planning on having the event in September/October, in that range. We want it to be a little bit cooler, the weather, so it won't be that hot in Armenia. And right now we're in talks with different sponsors that are now interested after the first one. You know, they wanted to see how it's going to go and what kind of event is going to be and the feedback. So since everything was successful, now we're in talks, and I hope end of September or beginning of October we're going to have Ararat Fight Club. Armenian, last time you had fighters invited over from Iran and from Georgia. From which countries are you going to have fighters this time around? Well, from Georgia, I think that's 100% that we're going to have fighters. We would like to invite fighters from Russia, actually, and maybe Iran. And I think so far, yeah, that's it for the second one. The third one, I'm hoping we already will be able to invite fighters from Europe. Okay. Armenian, I know you are in contact with a lot of promoters because you are doing the best to get your fighters to fight abroad. How can promoters contact you? The best way is on my Facebook page, Armine Khachatryan, or Ararat Promotions Facebook page. I think that's the best way they can contact me, or my personal phone number. I don't know if I can say it right now. It's +374 91 992 991. That's my personal phone number. And how many pro fighters do you have now in your team that are ready to fight abroad? Well, we have fighters, male fighters, starting from 54 kilograms all the way up to 71 kilograms. So in all the weight categories, we have fighters that are ready to fight abroad. Okay, so dear promoters, please book our fighters from Armenia, because we are really working hard to put our Armenian fighters on the map. Yes. Now we're gonna pass to your husband Aram, and you're gonna help me with the translations. With the translation, of course. Okay. Armenian, you're gonna help me with the translation. So we're gonna switch to your husband ARAM ABRAMYAN. Yes. ARAM ABRAMYAN, Bonses. Oh, how are you? Thank you, շատ լավ. Aramjan, what is your position in the Armenian Muay Thai Federation and in Ararat Promotions? Պոզիցիան ինչ է Հայաստանի Muay Thai Federation եւ Ararat Promotion։ Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ի նախագահն եմ եւ Ararat Promotion-ում
համատեղ գլխավորում են եւ կազմակերպում ենք այդ ամեն ինչը, ինչ տեսնում եք Ararat Promotions-ի շրջանակներում։ In Armenian Muay Thai Federation, I'm the president, and in Ararat Promotion, he is co-founder and vice president of Ararat Promotion. He's also the coach, the head coach for the professional fighters in the Muay Thai Federation and Ararat Promotion. Okay. Aramjan, how did you start sport? How did you start kickboxing? Ոնց ես սկսել քո ուղին սպորտում։ Բավականին դժվար եւ երկար ճանապարհ եմ անցել։ Սկսել եմ դպրոցական տարիներին մարզվել բռնցքամարտով։ It's been a tough road in sports. I started in school. I started from boxing. Այնուհետև կարատեն շատ մոդա անգավ, ես կարատե եմ մարզվել։ After having my start in boxing, I started training in karate because it was really popular in those years. How old was you? How old were you when you started boxing? Բոքսը մի 10 քանի տարեկան եմ եղել, 12, 13, 14. Starting from 12, 13 years old, he started boxing. Այն ժամանակ չէին կարող փոքր բալիկները մինչև 10 տարեկան չէր թույլատրվում բռնցքամարտով զբաղվել. Because in those days, until 10 years old, they were not allowed to train in boxing. How old were you when you started karate? When you switched to karate? Կարատեն արդեն բռնցքամարտից հետո եմ գնացել։ Այսինքն մի 14-15։ Right after boxing, around 14, 15 years old. Դպրոցական տարիներն են, որտեղ զուգահեռ նաև դպրոց էի գնում։ When I was still in school. Իսկ դրանից հետո ավելի ոնց որ մտքափոխ եղանք, ընկերս մտքափոխեց, ասեց արի գնանք kickboxing մարզվենք։ What age? Մենք երբ որ մարզվում էինք կարատե, մենք գնում մրցաշարերը նայում էինք։ Նոր էր սկսում մեր մոտ ամեն ինչ, դեռ kickboxing-ը եւ այլն առաջի քայլերն էին անում Հայաստանում, մենք գնում նստում նայում էինք մրցումները։ In those years when he would train karate, kickboxing just started to be popular in Armenia. It was just starting, and they used to go with their friends and watch kickboxing championships and tournaments different, and his friend made a suggestion to him, said, why don't we go train kickboxing? And how old was he when he switched to kickboxing? Քանի տարեկան էր որ kickboxing-ի արդեն։ Արդեն դպրոցը ավարտելուց հետո եմ սկսել kickboxing-ով մարզվել։ 16, 17, 18 After finishing high school, he went and started training in kickboxing. So he had before you did kickboxing, you already had a background in karate and in boxing. Kickboxing առաջ boxi եւ karate. Սկզբից եղել է բռնցքամարտը, հետո եղել է կարատեն, հետո նոր անցել եմ kickboxing-ի։ Because what I hear from the Armenians in Armenia, I hear that Aram is one of the few known kickboxers, the real kickboxers that has actually participated at real kickbox events in the 90s. Ասում ինչքան որ ես լսել եմ ուրիշներից, որ դու միակն ես հին իսկական մենամարտողներից, որոնք kickbox-ի մենամարտողներ են եղել, որ հիմա շարունակում ես նույն գործը։ And how did his career develop after that? How did he become a champion? And Եվ ոնց քո սպորտային կարիերան ոնց զարգացավ։ Միգուցե էլի մարդիկ կան, ես չեմ կարող հիմա մտաբերել, չէ կան էլի մեր ժամանակ մարզվողներից սերունդով էլ ավելի բարձր, այսինքն տարիքով եղել են տղաներ, որոնք շարունակում են, մարզում են, իրանք kickboxing-ի մեջ են։ Մենք այն ժամանակ վակոյի մեջ էինք եւ բոլոր մրցաշարերը վակոյի մեջ էր տեղի ունենում, երբ որ ես էի մարզվում։ Մարզվել եմ Սամվել Պարոնյանի մոտ, շատ հայտնի մարզիչ է եղել եւ շատ բան է մեզ տվել, ինչի համար շնորհակալ եմ ես իրան։ His coach in kickboxing was Sambel Paronyan, who was a very famous kickboxing coach, and Aram also is trying to say that he's not the only one from
the old fighters to stay in sports and continue his job in sports as a coach. There are, of course, other people, but mainly they have stayed in kickboxing. So they're still working now as coaches. And how many years did you fight in pro kickboxing? Քանի տարի ես kickboxing? Pro. Երևի ես 6-7 տարի եղել եմ kickboxing-ի մեջ եւ հիմնական իմ մրցաշարերը ես բոլորը անցկացրել եմ kickboxing-ի մեջ, kickboxing-ի օրենքներով. I've been in kickboxing for 6 to 7 years, and most of my fights have been in the style of kickboxing. And tell me about your career. What kind of championships did you participate? What kind of titles do you have? Ինչ տիտուլներ ունես championship-ներին ես? Okay, հասկացա։ Մենք ուրեմն այն ժամանակ շատ դժվար էր Հայաստանի չեմպիոն դառնալը, որովհետև մրցաշարերին 100 ակումբի չափ ակումբներ էր հավաքվում։ In those years, it was really The hard 90s, to become the 90s. And it was really hard to become a champion of Armenia, because only in the Armenian national championship there would be 100 clubs participating in the national Armenian championship. So it was really difficult to become an Armenian national champion. He became a champion. What kind of champion did Եվ he become? շարունակեմ, եւ Հայաստանի Kickboxing-ի ֆեդերացիայի նախագահն այն ժամանակ Hayk Ghukasyanն էր, որը Վակոյի նաեւ պրեստավիցիելն էր։ Մեր մրցաշարերը 3 օր էին տևում, ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի, եւ յուրաքանչյուր օր կարող է 2-ից 3 մենամարտ անել, այսինքն ամեն քաշի տակ այդքան սպորտսմեններ գրանցվում։ At that time, the president of Kickboxing Federation was Hayk Ghukasyan, and they were representative of Waco Kickboxing. And at that time, the championships would take up to 3 days, and every day they had to have at least 3 fights a day. Tournaments. Semi-contact, light contact, full contact եւ low kick։ Վակոն հետո է արդեն իր մոտ մտցնում K1 օրենքներով մենամարտել, այսինքն kickboxing K1 օրենքներով։ So in those days there wasn't K1 rules. It was low kick or semi-contact or full contact kickboxing. Just now, Vaco started to have K1 rules in kickboxing since 2006. So you used to fight for Waco already at that time. Այդ ժամանակ Վակոյի համար։ Վակոյի մեջ էինք, այո, Վակոյի Yes, I used to շրջանակներում fight էինք in Vaco in մենամարտում։ Armenia. Նաև ես եղել եմ բազմակի Հայաստանի չեմպիոն։ Ես եղել եմ բազմակի մրցանակակիր Հայաստանի։ Ես եղել եմ միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր։ Ինչպես նաև 97 թվին ես եղել եմ Եվրասիայի մինչև 63.5 կիլոգրամ քաշային կարգի չեմպիոն, եւ այդ ժամանակ մենք Հայաստանի հավաքականով kickboxing-ի վերցրեցինք ընդհանուր թիմային գավաթը, որովհետեւ շատ ուժեղ կազմով ենք այն ժամանակ հանդես գալիս։ Ես Պարոնյան Սամվելի մոտ էի, բայց ընդհանուր հավաքականի մարզիչը Խալատյան Վալոդյանն էր, որը կրկին շատ ուժեղ մարզիչ էր եւ մինչեւ օրս էլ եթե չեմ սխալվում մարզում է։ A lot for me to translate, yeah. Aram has become many times a national champion of Armenia. Many times he has prizes in the European Championships and other tournaments he's taken prizes. And also in 1997 he became a champion in 63.5 kilograms in Euro-Asian Championship. He was 63? 63.5 kilograms. Ես մենամարտել եմ, այսինքն ես մրցաշարերին սկսել եմ մասնակցել 57 կիլոգրամից։ He started his fighting career from 57 kilograms. Այսինքն անցել եմ ճանապարհ 57, 60, 63.5, 67, 71 kilogram. So he's starting from 57 kilograms throughout his career in sport and fighting. He's steadily
his kilograms have risen to up to 71 kilograms. What is his highest title that he ever gained in kickboxing? Ամենամեծ տիտուլը kickboxing որն է։ Եվրազիայի չեմպիոն։ Eurasian champion։ Can you tell me a little bit more about your Asian title? Ավելի կոնկրետ կարող ենք ասել Eurasian ինչ Եվրոպան եւ Ազիան իրար միացրեցին եւ արեցին երկու մայրցամաքների մրցաշար մի անգամից. They combined two continental championships, so European Championship and Asian Championship. They combined it together and created one championship. It was the Eurasian Championship. And was Armenia in the Euro or in the Asian side at this time? Հայաստանը Եվրոպայի in Europe. Բայց ես ասեմ, որ այն ժամանակ կոնկրետ իմ համար եւ շատ մարզիկների համար, իմ ընկերների ովքեր մարզվում էին, շատ անգամ ավելի դժվար էր Հայաստանի չեմպիոն դառնալը, քան միջազգային մրցաշարերին մասնակցելը. But Aram is saying that in those times when they were training and fighting, him and his friends, they always used to think that it's harder to become an Armenian champion than to become a European or Asian or Eurasian champion. Because of the 100 Because teams. there was so many fighters participating. You had to go through so many pools to become a national. So you really had to be a really good fighter to come out of this all this. Yes. Ասում պետք է լավ մենամարտող լինեիր, որ կանայ։ Այո, շատ դժվար էր, շատ։ Եվ ես ավելացնեմ, այն ժամանակ մեր ժամանակները մենք շատ ուժեղ Հայաստանի հավաքական ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք աշխարհահռչակ մարզիկներ, որոնք նաև աշխարհով են հետո բերել տիտուլներ, աշխարհով են դարձել չեմպիոններ, այսինքն շատ ուժեղ դպրոց է եղել Հայաստանում։ In those years, in the 90s, the kickboxing school in Armenia was very strong, and they had very famous Armenian kickboxers at those times that later on in their careers, they were able to get out of the Armenian, to get out from the Armenian territory of being a fighter to, let's say, go to different countries and become successful. Դրսում դու մենամարտել ես որտեղ։ Մենք շատ տեղեր ենք գնում այն ժամանակ, թե միջազգային մրցաշարերի, թե վակոյի շրջանակներին, որտեղ որ մրցաշար կար, գնում մասնակցում ենք եւ բացի դրանից, բացի kickboxing-ից, նաեւ այդ ժամանակ շատ արագ սկսեց մեր մոտ զարգանալ սանդաուշում, Տիգրան Չոբանյանի գլխավորությամբ եւ մենք զուգահեռաբար նաեւ մասնակցում ենք սանդաուշուի մրցաշարերի, չնայած լրիվ այլ օրենքներ էր ամեն դեպքում մեր փորձի համար եւ մեր եւս ավել մրցաշար գտնելու համար նաեւ մասնակցում ենք այդ ռեժիմի տակ։ Լավ որ թարգմանում ես ասա։ In those days, wherever, let's say, Vaco would hold their championships, then they would be, of course, going to those places where Vaco was holding a championship. And also in those days, in Armenia, it was founded the Federation of Sanda Ushu. President is Chobanyan, the founder, and till now he's the president, of course, from the 90s till now. And Aram used to also fight for Sanda Ushu rules, just because of experience. What is Sanda Ushu rules? Sanda Ushu? Ushu Sanda. Karate? No, ինքը էլի բավականին չոր ռեժիմ է։ But kickbox? Kickboxing-ի նման է, բայց կան գծումներ։ It's kind of like kickboxing, but there's a takedown. Եվ չկա ring, tatami է։ There's no ring, it's a tatami. Mat. And it's mat, and there are takedowns. Kind of like Muay Thai or. Aramjan, now we come to the second part of your career. So, at what age did you stop kickboxing? And how did you start the Arm Fighting Federation? Because you are the founder of the nowadays Arm Fight Federation, the MMA Federation. And how did you switch from kickboxing to MMA? Ոնց դու ավարտեցիր քո մարզիկ լինելը, այսինքն եւ անցար արդեն MMA at the Arm Fight, nowadays Arm Fighting Federation. Հիմա ուրեմն սենց եղավ,
Hayk Ghukasյանը, որը kickbox-ն է ղեկավարում, նաև հետո ինքը kickboxing-ը ինչ որ հարցեր եղավ, ինքը չշարունակեց եւ ինքը հիմնադրեց Հայաստանում Muay Thai Federation, որտեղ մենք լինելով իր նախկին kickboxing-ի ֆեդերացիան գնացինք արդեն Muay Thai Federation, որպես Muay Thai մարզիկներ, սկսեցինք վերապատրաստվել եւ արդեն այդ ռեժիմի տակ մասնակցել Muay Thai-ի. After many years, the founder of the Vako Kickboxing, Hayk Ghukasyan, for some reasons he stopped his career in kickboxing and Vako, and he founded the Armenian Muay Thai Federation. And of course, many of the fighters like Aram and his friends, they switched and went after Hayk Ghukasyan and started already fighting and leading in the Muay Thai Federation. But how? Հետո Հայկի մոտ արդեն ես հետը դառա որպես մարզիչ է իր մոտ. Հետո Muay Thai Federation-ում արդեն հանդես էի գալիս որպես մարզիչ. Այնուհետև դարձա հավաքականի գլխավոր մարզիչը այդ թվերին. Եվ հետո աստիճանաբար նաև զուգահեռաբար աշխատում էի որպես ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար. In those years, once I transitioned into the Muay Thai Federation, I step by step became a coach in the Muay Thai Federation at that time, and then I became the head coach for the Muay Thai Federation, and after all that, I started doing work as a general secretary for the Muay Thai Federation. So you have Muay Thai experience. He's a coach now, but he had. Experience Muay Thai match. Այո, իհարկե, բարոց. Of course, I do. Այդ ամեն ինչը մենք էինք անում, մենք էինք կազմակերպում մրցաշարեր, եւ սիրողական, եւ պրոֆեսիոնալ մրցաշարեր եղավ այդ ժամանակ, այսինքն իհարկե մեծ փորձ In those days, ունենք. they used to organize all the tournaments in amateur and also professional. So now we are gonna go to the third part of your life. Because last year I interviewed Hayk Ghukasyan from the famous Armed Fighting Federation in Armenia, the MMA Fight Club, and even Hayk told me that he used to be a ref at that time, and that Aram, he is the founder and the creator of the MMA Fight Federation that now Hayk is president. Ոնց դու տրանզիցիա արեցիր MMA-ի մեջ եւ անգամ Հայկն է Ալիսին պատմել, որ դու եղել ես հիմնադիրը, նախագահն եւ Հայկը ռեֆերի ա եղել այդ ժամանակ, այդ ընթացքում, այդ մենամարտերի ժամանակ, մի փոքր պատմի դրա մասին։ Ուրեմն Muay Thai-ից հետո մենք ինտերներով որոշեցինք հիմնադրել Հայաստանում մարտեր առանց կանոնի, որովհետև այդ ժամանակ MMA չէին ասում էին մարտեր առանց կանոնի, տենց էր կոչվում, բայ без правил։ Իհարկե MMA օրենքներով էր ամեն ինչ եւ հիմնադրեցինք Հայաստանում մարտեր առանց կանոնի ֆեդերացիան։ After the career ended in Muay Thai, Aram and a couple of his friends decided at that time was very popular MMA. In that time it was called ultimate fighting or fighting without Free fighting? rules. Yes, free fighting. And so at that time they decided to found a MMA federation. And how did you start it? Yeah. And he became the president of the federation, the MMA federation at that time. Եվ մենք ունեինք Հայաստանում Երևանում Tornado կլուբ կար, գոյություն ուներ, որը ժամանակին ուղղակի կլաբ էր, որտեղ պարում էին, բայց արդեն չէր աշխատում ինքը որպես կլաբ, եւ Tornado-ում մենք կարողացանք կազմակերպել MMA մրցաշարեր։ And at that time, once we co-founded the federation, there was a club named Tornado. At that time, that used to be a music club, let's say dancing club, and it wasn't working as a dancing club, so they changed the atmosphere and they started doing fights, MMA fights in that club, and it became a Tornado MMA Fight Club, professional. Oh, before it became the Armed Fight Federation. Yes.
And how did you go to the Arm Fight Federation? Yes. Մինչև Arm Fighting Federation եմ This ես is սպառնում։ before our fighting. Եվ Ղուկասյան Հայկի իմ մանկության ընկերն էր, հիմա էլ է իմ լավ ընկերը։ Ղուկասյան Հայկի եղբայրը, Ղուկասյան Հովոն եղել է իմ աշակերտը, Հայկն ա բռնել ձեռքից բերել իմ մոտ, ասել ար, դա մարզես։ And at that time when they used to do fight in Tornado, and I also want to mention, Aram forgot that those the professional fights, they would happen Tornado-ում ամեն շաբաթ մենամարտեր էր։ every week. There was Հետո a երկու professional շաբաթը fighting event every week, and the whole thing was aired live on Armenia television. Free fighter? Yes, and also there were bets at the inside. You could place bets, so it was a whole event that would go on inside of Tornado Club. And how did he go from... Hayk Ghukasyan was is Aram's childhood friend, and also Hayk's younger brother, Hovannes Ghukasyan. Hayk took his hand and brought him to Aram and said, "Train my brother." So, and at that time, Hayk Ghukasyan was a referee at the Tornado Club, where they would do the fighting Այո, Հայկ tournament. Ղուկասյանին կանչեցինք որպես ռեֆերի, որովհետև այդ ժամանակ Հայկոն մարզում էր ըմբշամարտ, նաև ծանոթ էր գալիս էր հովոյի հետ, նստում էր եւ մրցաշարերին էր գալիս միշտ, նաև kickboxing-ին էր ծանոթ, այսինքն հարվածային սպորտաձևերին էր ծանոթ։ Ինքն էլ մարզիչ էր ըմբշամարտի եւ Հայկոյի հետ խոսացինք, որ բոլոր մենամարտերը ինքնա լինելու ռեֆերին, բոլոր MMA մենամարտերը շաբաթական 5 մենամարտ էր պրոֆեսիոնալ մեր մոտ, հետո 2 շաբաթը մենք սարքեցինք 5 մենամարտ։ So we, since Hayk was at that time he was coaching wrestling, and he had a lot of experience in wrestling, and also he was a fan, and he would come with his brother and watch the fights a lot. So Aram made him an offer to become the referee, the official referee. Because they have been childhood friends with Yes, him. to become the official referee of all the events. So it would be 5 fights every week. So and so for Hayk Ghukasyan to be the referee of all the fights. But Hayk has no fighting background like Aram. Բայց ասма Հայկը ունի մենամարտող background, ոնց որ դու ինքը մենամարտել է ժամանակին։ Հայկը երկար ժամանակ ըմբշամարտով ա զբաղվել, մարզվել։ He was a wrestler. Մասնակցել է մրցաշարերի։ Also, he has some He has background. wrestling background, yes. Եվ բավականին հաջող էր մեր մոտ ստացվում, շատ հետաքրքիր մարզիկներ ունեինք, հավաքվել էին, մենամարտում էին, selection էինք անում, նաև 2 անգամ թե 3 անգամ 2-3 անգամ մենք Մոսկվա ուղարկեցինք մեր մարզիկներին, պրոֆեսիոնալ մենամարտերի գնացին, հաղթեցին, եկան։ So during the fighting tournaments, it developed kind of a promotion for the Armenian fighters, MMA fighters, and they were very successful, not only in Armenia, but there are a couple of times that they also went to Russia, and they had professional fights and they had wins. So it was becoming very popular really fast and growing really big, really fast. Հետո որոշ հարցերի պատճառով ես էլ չուզեցի շարունակեմ MMA-ը եւ մենք ոնց որ ավարտեցինք, այսինքն ես շարունակեցի էլ MMA, Հայկոն էլ բնականաբար դուրս եկավ, որտեղ իմ ընկերներ ասեց, եթե դու ընդեղ ես, ես էլ ընդեղ չեմ, չենք անում, всё. For certain reasons, the whole Tornado fighting tournament championship, it ended, and Aram didn't want to continue his work in MMA and at all his work in sports. So he ended his work in the federation, and Hayk, being his close friend, said, "If you're leaving, I'm leaving with you, of course." Անցավ մոտ 1.5 տարի հետո Հայկը ասեց Արամ ջան, արի նորից սկսենք, նոր անունով, նոր ֆեդերացիայով։ This I wanted to ask. Yeah. Ես Հայկին ասեցի իրար հետ սկսենք նորից անել։ Ասեցի Հայկ ջան, ես չեմ ուզում անեմ, ճիշտն ասած MMA, բայց ես մեծ սիրով քեզ կօգնեմ ինչով որ կարող եմ։ Եվ այդ տարիներին Հայկը հիմնադրեց Arm Fighting Federation, եւ լրիվ 0-ից հասցրեց Arm Fighting Federation այն մակարդակի, որը որ մենք հիմա բոլորս գիտենք։
After everything ended in tornado, a year or two passed, and Hayk Ghukasyan approached Aram, as friends of course, and he said, let's start the federation again together. And Aram said, no, I don't want to continue in MMA, and if you want to continue, I will do everything to help you, everything that is in my power. And Hayk started his Arm Fighting Federation, and he took it from zero to where it is now. With help of Aram. Ես մի բան կարամ ասեմ, որ ես շատ գնահատում եմ Հայկի արածը, անկեղծ։ Ինքը մեծ աշխատանք է կատարում եւ կարացել է շատ գերազանց ձևով զարգացնել Arm Fighting-ը։ Այդ իր չարչարանքն է, իր տարիներն է, որ նվիրել է սրան եւ ելի եմ կրկնում, ահռելի մեծ աշխատանք է կատարել այս տարիների ընթացքում։ It's very important. Aram is mentioning that he's really rates Hayk's work in his in Armenia in MMA excellent, because he's done a lot for MMA in Armenia. He's grown and he made MMA in a high class that it's now in Armenia, and it's all thanks to Hayk. Also, just to make things clear, Aram was the one that started the free fighting with the Tornado Club. He stopped, and then Hayk opened the Arm Fighting Federation. Yes, after a couple of years. Հետո արդեն նենց ստացվեց, որ ես ընդհանրապես սպորտից հեռացա եւ արդեն բիզնեսներով էի զբաղվում, բայց միշտ իմ սիրտը ոնց որ կպած է, որտեվ սիրում եմ եւ եղել եմ իմ համարյա մեծ կյանքի եւ սպորտի մեջ, կյանքից մեծ մասը, եւ 2010-11 թվերներ նորից ես որոշեցի Muay Thai Federation հիմնադրեմ Հայաստանում, որովհետև Hayk Ghukasyan ֆեդերացիան, որը ինքը հիմնադրել էր, առաջինն էր Հայաստանում հիմնադրել Muay Thai-ը, ինչի պատճառներով նորից ինքը չշարունակեց։ Այսինքն ֆեդերացիան լուծարվեց, թե չլուծարվեց, չգիտեմ, ամեն դեպքում Muay Thai իր ղեկավարությամբ չկար Հայաստանում։ And after many years, I stopped all together in my career in sports, and I started doing business. But around 2010, year 2010, since most of my life has been in sports, I decided to continue, and Aram founded the Muay Thai Federation because the first founder of the Muay Thai Federation, Hayk Ghukasyan, had stopped his work in the Muay Thai Federation. And many talks with Hayk Ghukasyan, and he said, I don't see anybody else to continue my work in Muay Thai. And so I think Aram should continue my work. Why didn't he switch to kickbox? Because he comes from kickboxing. Ինչի kickbox չարեցի, քանի որ kickbox-ից ես գալիս։ Kickbox-ը նախ եւ առաջ լավ զարգացնում են մեր մոտ, Գառնիկ Հայրապետյանն է ղեկավարը եւ բավականին մեծ արդյունքներ ունեն մեր kickboxerները, կրկին իրանք, եթե չեմ սխալվում, Բաքոյի մեջ են, բայց ես ավելի սիրում էի Muay Thai ռեժիմը, որտեղ ինքը ավելի ոնց որ իմ սրտին հարազատ էր, ավելի չոր էր, կար արմունկների հարվածներ, կարծնքների հարվածներ եւ ընդհանուր այդ կիսակատարությունները, որ կատարվում են Muay Thai-ի ժամանակ, ավելի է դուրս գալի։ Well, at that time when Aram decided to continue with Muay Thai, in Armenia Kickboxing Federation is still doing a good job. It's headed by Gառնիկ Հայրապետյան, and he's the president, and he's also the representative of Morocco, and he's doing a great job, so there was no reason. I heard that you're gonna introduce kickboxing now in Ararat Promotions, and I'm very happy. Ararat Promotions, մենք kickbox արդեն ամեն։ Ես ասեմ սենց մենք ամեն ինչի համար ժամանակ է պետք, Ալիս ջան, եւ կամաց կփորձենք զարգացնել։ Մենք անենք այն ամենը, ինչի կարիքը տեսնելու կունենան մեր հանդիսատեսը, հեռուստադիտողները, որովհետեւ դա չենք անում, մենք անում ենք մարդկանց համար, որին գան նստեն հաճույք ստանան սպորտից եւ անում ենք սպորտը զարգացնելու համար եւ բնականաբար անում ենք այդ ամենը մեր պրոֆեսիոնալ տղաների համար, որ եւս ավել կարողանան պրոֆեսիոնալ տուրնամենտներ մասնակցել, գտնել
Եվ ունենանք մեր հայկական promotion-ը, որը ինձ թվում է շատ կարևոր է։ So we're gonna do everything in Ararat Promotion. We're gonna try to include a lot of fighting styles to give chance to different types of fighters to have a chance in professional events from Armenia. So of course kickboxing and also MMA and boxing, and why not maybe someday other types of sports will include. And whatever makes the viewers happy, we're willing to do to make sure that they're happy and they enjoy what they're watching and they enjoy their time. Մի բան կարող եմ ասել, Աստված առաջ մեզ որը բարինա թողելն է լինի, ամեն դեպքում ես ուզում եմ, որ մեր հայ մարզիկները յուրաքանչյուր ասպարեզում լինեն ախտող, լինեն առաջատար եւ շատ ունենանք չեմպիոն մեր եռագույնը միշտ ծածանվի։ The most important thing is to have a lot of Armenian fighters become champions and raise the Armenian flag and have good career in sports, and whatever we can do to contribute to that, we're gonna do. Good to hear. Yeah, it's good to hear because we have so many Armenians good fighters in different kinds of sports. My last question is, because I'm confused, I come to Yerevan and there are two Armenian Muay Thai federations. One is Armenia Muay Thai Federation, it's another one. You are the Armenian Muay Thai Federation. What is the difference? Who's the real one? What's happening? What's going on? Muay Thai Federation կա, ով է իսկականը, Ալիս ջան, ուրեմն իսկական եւ կեղծավոր չկա, մեր ֆեդերացիայի անվանումը Armenian Professional Muay Thai Federation։ Երկու ֆեդերացիաներ աշխատում են եւ երկու ֆեդերացիաների նպատակներն էլ ունենալ չեմպիոններ, մեր հայ ազգը միջազգային ասպարեզներում իր խոսքը ասի, մենք բոլորի համար էլ այսինքն մենք սպորտի մեջի մարդիկ ենք եւ մենք շատ ուրախանում ենք, երբ որ մյուս Muay Thai ֆեդերացիայի մարզիկները զբաղեցնում են առաջատար տեղեր, որովհետեւ մեր հայերն են, մեր դրոշն է ծածանում, մենք շատ հպարտանում ենք եւ ասում ենք այո, մեր հայերը կրկին կրեցին։ To make a long story short, there's no such thing as a real federation or a fake federation. There are two federations here in Muay Thai. And we are both doing our work different ways, and we have nothing against anybody. And whenever we see an Armenian fighter winning and raising the Armenian flag, we're happy. It doesn't matter if it's from our federation or the other federation. We're all Armenian, and most important of all is that we're Armenian and we're doing for the Armenians and Armenia in general. The rest doesn't matter. Just luck to everyone. Մենք Հայաստանում ներկայացնում ենք, այսինքն մենք ներկայացուցիչն ենք VMF-ի World Muay Thai Federation-ի, մյուս ֆեդերացիան IFMA-ի ներկայացուցիչն է Հայաստանում, բայց երկուսից նպատակն է բնականաբար, որ մենք ունենանք մեր հայ ազգի չեմպիոնները։ We are the representative of the World Muay Thai Federation, and the other Muay Thai Federation is a representative of the IFMA Federation worldwide. And we both have a World Federation representation. And so our jobs are just to have Armenian fighters go and become champions. Առաջ Հայաստան, միայն այդ կարամ ասեմ, առաջ Հայաստան, տղեկ ջան, հաղթեք ամենտեղ, մեր դրոշը բարձրացրեք եւ թող բոլորը իմանան, որ մենք փոքրիկ պետություն ենք, բայց մենք հզոր եւ ուժեղ պետություն ենք։ Aram, we want to wish all our fighters and everybody who is in sport to tell them good luck, go for the win, and let everybody know about Armenia. We're a small country, but we're strong, and we go after what we want. We have a big heart, and we're always going to go for the gold, for the first place. So just to make things clear, you're both legit federations, yes. Just the same name. It's a little bit the same name, but a little bit different. Okay, but two good organizations. Yes. Okay. Well, I want to thank Aram. I want to thank you for the translation. And it's raining now. It's getting dark, so I have to cut this interview. And of course, we will meet you. We will go inside and drink tea and have some fun. Yes, we're gonna go have some tea because it's cold outside. Thank you. Thank you so much. Fight News. Oes.